Okay, good evening. So on last Good lecture, evening, ma'am. Ma'am. okay, so on last lecture we study about the allotropes. So allotropes of sulfur. Allotropes of sulfur मध्ये आपण दोन important sulfurचे allotrope पाहिले होते. So can you tell me the name for these two important sulfur allotropes? Alpha and beta. Alpha sulfur and beta sulfur. They are also known as rhombic sulfur and monoclinic sulfur. बरोबर. तर त्याच्यानंतर आपण पाहिले ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ सल्फर. त्यांचा डिफरन्स पाहिला होता आपण रॉम्बिक आणि मोनोक्लिनिक सल्फरचा. देन वी स्टडी अबाउट द ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ सल्फर. नाव टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ हॅलोजन. ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ हॅलोजन्स. काल आपण सल्फरचे ऑक्झो ॲसिड्स पाहिले. टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ हॅलोजन्स. सो सी हॅलोजन शोज मेनी ऑक्झो ॲसिड्स. खूप सारे ऑक्झो ॲसिड्स हॅलोजन दाखवतो. बट आउट ऑफ दिस ओनली 4 ऑक्झो ॲसिड्स आर आयसोलेटेड. आयसोलेटेड म्हणजे 4 ऑक्झो ॲसिड्स आपण फक्त सेपरेट आउट करू शकतो. सो ऑक्सिजन शोज मेनी ऑक्झो ॲसिड्स. इट शोज मेनी ऑक्झो ॲसिड but only 4 can be isolated. फक्त 4 आयसोलेट करू शकतो आपण. तर ते 4 कोणते आहेत मग पहा. फर्स्ट वन इज hypofluorous acid. Its molecular formula is HOF. Next one is perchloric acid. Perchloric acid. Its molecular formula is HClO4. Iodic acid. Iodic acid, that is HiO3. Metaperiodic acid. Metaperiodic acid, that is H2IO6. See, oxygen, this halogen shows many oxo acids, but out of this, only these 4 oxo acids can be isolated. हे फक्त 4 ऑक्झो ॲसिड्स आपण सेपरेट आउट करू शकतो, आयसोलेट करू शकतो. नेक्स्ट पॉईंट अबाउट द ऑक्झो ॲसिड्स, दॅट इज acidic strength of oxo acid increases. तुमचा म्यूट करा बरं, ज्यांचा कोणी कुणाचं चालू असेल. Acidic strength of oxo acid increases with increasing oxidation state of halogen. Oxidation state of halogen. This is an important sentence. Acidic strength वाढत जाते जसं जसं ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ हॅलोजन इंक्रीज होत जाईल. Therefore, if we consider about the HClO, HClO2, HClO3, HClO4, मला ह्यातल्या क्लोरीनचे ऑक्सिडेशन स्टेट सांगा बरं सगळ्या. कॅल्क्युलेट द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन आणि मला सगळ्या क्लोरीनचे ऑक्सिडेशन स्टेट सांगा.
So see, this is a +1, this one is a +3, it is a +5, and this is +7. So it increases by this way. Oxidation number increases, that's why acidity also goes on increasing. So this HClO4 is most acidic compound, while this HClO is least acidic compound. So as a oxidation number increases, acidity also goes on increasing. Next we are going to see about their oxoacids, different oxoacids of this compound, halogens, its oxidation number. Next, that's a generic name. Here oxoacid of fluorine, oxoacid of chlorine, oxoacids of bromine, and here oxoacid of iodine. Okay, so this is one chart we are going to prepare here. So first generic name, that is a hypohalous acid. पहिला आहे hypohalous acid. Its molecular formula is HXO. HXO. तर कोणते कोणते हायपोहॅलस ॲसिड असतात पहा. फ्लोरीनचे हॅलस ॲसिड. फ्लोरीन शोज ओनली वन ॲसिड. HOF. Yes, correct. Very good. So HOF, that is a hypofluorous acid. हे हॅलस ॲसिड म्हणजे तुम्ही इथे पर्टिक्युलर हॅलोजन टाकणार आहात. सो दिस इज अ हायपोफ्लुरस ॲसिड. Chlorine shows HOCl. Bromine shows HOBr. Yes, and iodine shows HOI. करेक्ट. सो ह्यांना आपण रीड कसं करणार आहोत बा. हायपोफ्लुरस ॲसिड, हायपोक्लोरस ॲसिड, hypobromous acid, and hypoiodous acid. If you find out the oxidation state for this halogen, it is, करा बरं फाइंड आउट आणि सांगा मला किती येते. +1. Very good, it is a +1. +1. Very nice, correct. +1. +1. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे हायपोहॅलस ॲसिड. नंतर पुढचा आहे ऑक्झो ॲसिड, दॅट इज हॅलस ॲसिड. हॅलस ॲसिड, दॅट इज HXO2. आता फ्लोरीन कोणताही परत ॲसिड दाखवत नाही. फ्लोरीन तेवढा एकच ॲसिड दाखवतो. अँड दिस हॅलस ॲसिड, द मोस्ट स्टेबल हॅलस ॲसिड इज अ क्लोरस ॲसिड. एवढा एकच हॅलस ॲसिड तयार होतो, HXO2चा टाईप क्लोरस ॲसिड. सो त्याचा नंबर +3 येते टीचर. येस, व्हेरी गुड. सो इट्स ऑक्सिडेशन नंबर इज +3. करेक्ट. राईट. नेक्स्ट halic acid. Its molecular formula is HXO3. Now we are going to write their examples. So fluorine does not shows any acid. Next one is halic acid, chloric acid, next bromic acid, next iodic acid. Iodic acid, correct. So what is the oxidation number for this? 2 +3 +5 +5 +5. Correct, it's +5.
Next acid is perhalic acid. Yeah. Perhalic acid, that is HXO4. परहॅलिक ऍसिड मध्ये आता कोणते कोणते ऍसिड्स असतात पहा. HOClO3, येस, HOBr3, HOBr3, HOIO3. HOIO3. ओके त्याचा नंबर येतोय टीचर +7. ओके, इट्स ऑक्सिडेशन नंबर इज +7. +7. ओके, ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड. सो इट्स ऑक्सिडेशन नंबर इज +7. ओके, सो दीज आर द ऑक्सो ॲसिड्स ऑफ हॅलोजन. हे सगळे ऑक्सो ॲसिड आहेत हॅलोजनचे. these are the different ऑक्सो ॲसिड्स ऑफ हॅलोजन. दिस इज द ऑक्सो ॲसिड ऑफ, हे 4 ऑक्सो ॲसिड्स हॅलोजन आयसोलेट केले जातात. पण हॅलोजन एवढे सारे ऑक्सो ॲसिड दाखवतो, तर त्यांचे आपण सगळ्यांचे स्ट्रक्चर्स आणि ऑक्सिडेशन स्टेट इथे लिहिलेत. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड ऑक्सिडेशन स्टेट, नॉट स्ट्रक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो ॲसिड्स ऑफ क्लोरीन. Structure of oxoacids of chlorine. Okay, so which are the different structure of oxoacids of chlorine? See, first, that is hypochlorous acid, HOCl. Its structure is like this, HOCl. सिंपल आहे याचं स्ट्रक्चर पहा. बट हे स्ट्रक्चर आपल्याला लॉट्स ऑफ टाइम प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनमध्ये विचारलेले आहेत. नेक्स्ट, क्लोरस ॲसिड. क्लोरस ॲसिड, इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज HClO2 and the structure for this, it is HOCl double bond O. So that is the structure for the chlorous acid. Next one is chloric acid. Chloric acid, HClO3. This is a chloric acid. Now just we are टीचर हे going to, सांगतो मी yes, HOCl huh, double O. yes, we are just going to increase one oxygen atom. Okay, so its structure is like this. Structure त्याच्या लक्षात ठेवणं खूप जास्त अवघड नाहीये बा. तिथं CL येईन ना, तिथं C नाही ना येणार, फक्त CL Yes, येईन. it's Cl. Double bond O, double bond O. And the last one, fourth, I am going to write here. That is perchloric acid, HClO4. We just increase one oxygen here. आपण एक एक ऑक्सिजन फक्त इथे इन्क्रीज केला पहा. सो द स्ट्रक्चर्स आर नॉट दॅट मच डिफिकल्ट, बट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन एक्झाम. जर तुम्ही प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स पाहिले तर तुम्हाला लक्षात येईल की प्रिव्हियस इयरमध्ये लॉट्स ऑफ टाइम हे क्वेश्चन्स आपल्याला एक्झाममध्ये विचारलेले आहेत. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. टीचर हे 4च असतात का ऍसिड? येस ऍसिड येस, 4च आहेत. आपण वरती पाहिले ना, त्यांना हे केले ना, 4च आहे ते. दिस आर द ओनली 4 ऑक्सो ॲसिड्स ऑफ क्लोरीन. कारण क्लोरीन +7 पेक्षा जास्त ऑक्सिडेशन स्टेट नाही दाखवू शकत, सो तो तेवढेच ॲसिड दाखवणार. Next, okay, here we finish this oxo acids, as well as we finish this allotropy of sulfur, oxo acids of chlorine, oxo acids of sulfur, etc. The new point we are going to start today, that is oxygen and compound containing oxygen.
oxygen and compounds containing oxygen. So this is a new point, new section started from today. मग ह्याच्यामध्ये आता पहिला कंपाऊंड पाहूया आपण ऑक्सिजनचा. दॅट इज अ डायऑक्सिजन. डायऑक्सिजन. This is sometimes called as oxygen also. Its molecular formula is O2. This is a dioxygen. So first of all we are going to see its preparation reaction. Preparation. मग आता डायऑक्सिजनला प्रिपेअर कसं करायचं ते पाहूयात. पहा, this is a new point, that is a dioxygen. So we are going to prepare the dioxygen. So first method for the preparation of dioxygen is laboratory method. मग लॅब मध्ये कसा प्रिपेअर करायचा डायऑक्सिजन पाहूयात. See, in a lab we are going to prepare dioxygen or the oxygen containing salt by using chlorate, nitrate or permanganate. See, आपण कसं तयार करणार आहोत. बाय युजिंग क्लोरेट्स, नायट्रेट्स आणि परमॅग्नेट. तर त्यातली पहिली रिॲक्शन पाहूयात. पहा, द फर्स्ट रिॲक्शन बाय युजिंग अ पोटॅशियम क्लोरेट. फॉर एक्झाम्पल O3. This is a potassium chlorate. Potassium chloride, this is a solid compound. On heating potassium chloride in presence of MnO2 as a catalyst, it gives you potassium chloride plus your interested product, that is dioxygen gas. Potassium chloride and dioxygen gas हा भेटेल आपल्याला इथे. So this is your product, dioxygen gas we get here. हा आपला प्रोडक्ट इथे भेटला आपल्याला डायऑक्सिजन. सो कशापासून भेटला आपल्याला डायऑक्सिजन? फ्रॉम पोटॅशियम क्लोरेट we get a dioxygen. Potassium chloride. Yes, the first preparation reaction from the potassium chlorate. On just heating the potassium chlorate we get a dioxygen. Second reaction by using nitrate. Just a minute. Ma'am, हॅलो. ओके, हॅलो. ठीक आहे. सी, सोडियम नायट्रेट पासून बनवणार आहोत आता आपण. सो दिस इज अ सोडियम नायट्रेट. Sodium nitrate. Sodium nitrate on heating, just we are going to heat this sodium nitrate. On heating this sodium nitrate, it gives you NaNO2, that is sodium nitrite plus O2 gas. Okay, so this O2 gas is your interested product, that is your product. Sorry.
this O2 gas we get here. So this is your interested product, oxygen gas plus sodium nitrate. Okay, from sodium nitrate we get a sodium nitrite. याला sodium nitrite म्हणतात, nitrite. But your interested product is O2. This is second laboratory method. Now see the third laboratory method is by using potassium permanganate. So if twice of KMnO4, this is called as potassium permanganate. So potassium permanganate on heating, it gives you potassium magnate, that is K2MnO4 plus manganese dioxide plus remole of O2 gas. So this O2 gas your interested product, that is O2. ह्याच्या प्रिपरेशन साठीच आपण ही रिएक्शन पाहिली होती. So the compound formed are potassium magnate from a potassium permanganate. This is a potassium magnate and this is manganese dioxide. Manganese dioxide. Okay. सो एक्सरसाइज मधला पण क्वेश्चन आहे हा. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये एक्सरसाइजमध्ये हा क्वेश्चन आहे पहा. क्वेश्चन नंबर 3 मधला 3 असावा मे बी. So this is the important method for the preparation of oxygen gas. So by using first of all from potassium chlorate we prepare the oxygen. Then by using sodium nitrate we prepare oxygen, and then by using potassium permanganate we prepare the oxygen. So this is a laboratory method. In a laboratory method, first of all we prepare the oxygen by using chlorates, nitrates and permanganates. Now next laboratory method we are going to see, that is by decomposition of this is the first laboratory method by using potassium chlorate, nitrate आणि permanganate. ही पहिली लॅबोरेटरी मेथड होती की ज्याच्यामध्ये आपण पोटॅशियम क्लोरेट, नायट्रेट आणि परमॅंगनेट वापरून रिएक्शन केली. आणि पुढची लॅबोरेटरी मेथड पाहतोय आपण. द सेकंड लॅबोरेटरी मेथड वी आर गोइंग टू सी बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ oxides of metals. By thermal decomposition of oxides of metals, म्हणजे मेटल ऑक्साइड जे असतात त्यांना थर्मली म्हणजे हीट करून आपण डिकम्पोज करणार आहे आणि ऑक्सिजन बनवणार आहे. सो इन दॅट वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट रिएक्शन, दॅट इज Ag2O solid heating, it gives you silver plus O2 gas. सी मेटल ऑक्साइड आहे हा. मेटल ऑक्साइडला हीट केले आपण, डिकम्पोजिशन केलं त्याचा आणि वी गेट हिअर डायऑक्सिजन गॅस. नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड मर्क्युरिक ऑक्साइड. when we heat this mercuric oxide it gives you mercury twice of Hg plus remole of O2 gas. Next, by using lead oxide, so similarly on heating decomposition of lead it gives you metal plus remole of oxygen gas. Okay, so here we prepare your interested product, that is O2 gas. O2 gas च्या प्रिपरेशन साठी आपण ही मेथड पाहिली होती. So we prepare this O2 gas preparation of O2 gas. We see this preparation of O2 gas. Now the third laboratory method is see the third laboratory method is by decomposition of
by decomposition of H2O2 in presence of catalyst MnO2. H2O2 in presence of catalyst MnO2. तर त्याचं H2O2चं डिकम्पोजिशन करणार आहोत. H2O2 म्हणजेच हायड्रोजन पेरॉक्साइड. सो दिस इज अ हायड्रोजन पेरॉक्साइड. So we are going to decompose this hydrogen peroxide. So heating in presence of MnO2, it gives you water plus removal of O2 gas. So this is your interested product, that is formation of this oxygen. Okay, so these are the electrolytic, these are the laboratory method. The next method we are going to see, that is by using electrolysis. By using electrolysis. सो इलेक्ट्रोलायसिस यूज करून आपण कसं प्रिपेअर करतो पहा. H2O म्हणजे वॉटरचं इलेक्ट्रोलायसिस केलं जातं. सो हिअर वी इलेक्ट्रोलाइज दिस वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, कॅथोड अँड ॲनोड. सो हायड्रोजन इज लिबरेटेड टुवर्ड्स द कॅथोड while ऑक्सिजन इज लिबरेटेड टुवर्ड्स द ॲनोड. फॉर एक्झाम्पल H2Oचं डिकम्पोजिशन करतोय आपण किंवा H2Oचं इलेक्ट्रोलायसिस करतोय आपण. इलेक्ट्रोलायसिस करतोय H2Oचं. इलेक्ट्रोलायटिक सेलमध्ये वॉटर मॉलिक्यूल टाकून इलेक्ट्रोलायसिस जर केलं तर वी गेट ऑक्सिजन गॅस 2H2 plus O2. येस, ऑक्सिजन गॅस प्लस हायड्रोजन गॅस. सो दिस ऑक्सिजन इज लिबरेटेड टुवर्ड्स द ॲनोड. हा कोणत्या इलेक्ट्रोडकडे लिबरेट होतोय? ॲनोड. अँड दिस इज लिबरेटेड टुवर्ड्स द कॅथोड. कॅथोड इलेक्ट्रोडकडे हा लिबरेट होईल, ॲनोड इलेक्ट्रोडकडे हा लिबरेट होईल. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोलायटिक मेथड. इलेक्ट्रोलायटिक मेथड मोस्टली कधी विचारलेली नाही आहे पहा. तुम्हाला इथे ह्याच्यामध्ये लॅबोरेटरी मेथड इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल मेथड. इंडस्ट्रियल मेथड देखील आजपर्यंत नाही विचारलेली कधी. जस्ट आपल्या सिलेबसमध्ये आहे म्हणून आपण फक्त इथे डिस्कस करून घेऊयात. इंडस्ट्रियल मेथडमध्ये काय करतात पहा. एअरमध्ये जे काही एअरमध्ये खूप सारे वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस असतात. मॉइश्चर असतं, कार्बन डायऑक्साईड असतो, नायट्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे. सो एअर कंटेन्स डिफरंट गॅसेस आणि एअरमध्ये मॉइश्चर कंटेंट पण असतं म्हणजे वॉटर पण असतं. सो ती एअर कलेक्ट केली जाते, त्याच्यामधून कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर वेपर हे रिमूव्ह केले जातात. आता जी काही कॉन्सन्ट्रेटेड एअर असेल तिला प्रेशराईज करून लिक्विफाय केलं जातं. ओके, एअरला प्रेशराईज करून लिक्विडमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. आता त्या लिक्विडमध्ये दोन प्रकारचे गॅसेस असतील, लाईक नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन. पण आपल्याला फक्त ऑक्सिजन पाहिजे. मग तुम्ही 11th मध्ये इंट्रोडक्शन टू द ॲनालिटिकल केमिस्ट्री ह्या चॅप्टरमध्ये शिकल्यात पहा, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. जसं ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन ह्या दोघांचाही बॉइलिंग पॉईंट वेगळा वेगळा आहे. सो फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जर आपण यूज केली तर त्या मेथडनुसार नायट्रोजनचा बॉइलिंग पॉईंट जो असतो तो कमी असतो, लो असतो. सो नायट्रोजन फर्स्ट डिस्टिल आउट होईल, निघून जाईल आणि मग खाली जे आपल्या फ्लास्कमध्ये राहील ते ऑक्सिजन असेल. ओके, तर ह्या मेथडनी आपण काय करू शकतो, ऑक्सिजन मिळवू शकतो बाय युझिंग इंडस्ट्रियल मेथड. सो इथे आपण फक्त एक शॉर्टली लिहून ठेवूयात की काय आपण पाहिलं आता. दिस CO2 and water, they removes from air. and जे काही रिमेनिंग गॅसेस राहिले असतील त्यांना आपण काय करणार आहे, लिक्विफाय करणार आहे. रिमेनिंग गॅसेस जे काही असतील त्यांना लिक्विफाय करूया. पुढच्या स्टेपमध्ये, सेकंड स्टेपमध्ये हे जे लिक्विड असेल त्याला फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशनसाठी सब्जेक्ट करूया. आता जे काही लिक्विड एअर असेल, लिक्विड एअर
which contains nitrogen and oxygen gas, which is subjected to fractional distillation. Fractional distillation. मग इथे काय होईल? फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन थ्रू दोन वेगवेगळे गॅसेस भेटतील तुम्हाला. एक भेटेल N2 गॅस आणि दुसरा भेटेल O2 गॅस. N2 गॅसचा बॉइलिंग पॉईंट जो असतो तो लो असतो. इट हॅज अ लो बॉइलिंग पॉईंट, म्हणून हा अगोदर बॉईल व्हायला लागेल. इट बॉइल्स फर्स्ट, बरोबर. आणि फर्स्ट बॉईल व्हायला लागला म्हणजे ह्याच्याच वेपर अगोदर कलेक्ट होऊन जातील, बरोबर. तर तुम्हाला आता N2 गॅस बाहेर भेटला इकडे. मग रिमेनिंग कोणता गॅस राहिला आपल्या फ्लास्कमध्ये? O2 गॅस. सो दिस O2 गॅस देन filter out and we get production of O2 gas by this method. Okay. So simple method आहे, but not that much important. Next, physical properties. सी दिस O2. आता सगळ्यांनाच माहिती आहे O2 हा गॅस कसा असतो. इट इज अ कलरलेस, odorless gas. Okay, this O2 is a colorless, odorless gas. It is soluble in water. Water मध्ये तो soluble आहे. त्याचे 3 आयसोटोप असतात पहा. इट हॅज अ 3 आयसोटोप्स. मग ते 3 आयसोटोप कोणते आहेत? O16, O17 आणि O18 हे 3 आयसोटोप आहेत. दिस O2 इट शोज अ पॅरामॅग्नेटिझम. हा पॅरामॅग्नेटिझम शो करतो. सो these are the physical properties of oxygen. Next we are going to see about chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये पहिली प्रॉपर्टी आपण पाहूया, रिॲक्शन विथ मेटल. द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सी दॅट इज रिॲक्शन विथ मेटल. ऑक्सिजनचं रिॲक्शन पाहणार आहोत आपण मेटल बरोबर. सो हाऊ ऑक्सिजन रिॲक्ट्स विथ मेटल. सी metal like, if you consider metal like aluminium, when it is treated with the oxygen it gives you aluminium oxide. Similarly, if you see the example for the calcium, when it is treated with the oxygen it gives you calcium oxide, right. So when metal reacts with oxygen they gives a corresponding oxide. ठीक आहे. मेटल ज्यावेळेस करस्पॉन्डिंग मेटल ज्यावेळेस ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होतील ते करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स देतात. नेक्स्ट रिॲक्शन, रिॲक्शन विथ नॉन मेटल. आता नॉन मेटल बरोबर रिॲक्ट केल्यानंतर ते काय देतात पाहूयात. इथे तर ते काय देत होते, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनवत होते पहा. नाव वेन दे रिॲक्ट्स विथ नॉन मेटल दे गिव्स यू करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स लाईक, पाहूया, नॉन मेटल लाईक कार्बन. वेन इट ट्रीटेड विथ द कार्बन it gives you carbon monoxide, carbon dioxide, like different gases. Next, if you consider about the phosphorus, this is a non-metal. When it is treated with the oxygen it gives phosphorus pentoxide dimer. non-metal बरोबर रिॲक्ट केला आपण ऑक्सिजनला आणि मेटल बरोबर रिॲक्ट केला.
Now we are going to react oxygen with some different compounds. We are going to see reaction with some compounds. काही वेगळ्या कंपाउंड्स बरोबर त्यांचे रिएक्शन्स पाहूया. For example, in presence of zinc sulfide, oxygen gives zinc sulfide when heated with the oxygen, it gives zinc oxide plus removal of sulfur dioxide. काही कंपाउंड्स बरोबर रिएक्शन पाहतोय आपण. नेक्स्ट इफ यू कन्सिडर मिथेन, कंबशन रिएक्शन आहे ही. मिथेन इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, इट गिव्स यू कार्बन डायऑक्साइड प्लस वॉटर. ओके, सो ज्यावेळेस वेगवेगळ्या कंपाउंड्स बरोबर रिएक्शन होईल त्यांची, हे असे कंपाउंड्स देतील आपल्याला. दे गिव्स यू डिफरंट कंपाउंड्स लाईक दिस. सो काय काय स्टडी केलं पाहत आपण. ऑक्सिजन, डायऑक्सिजन पाहत होतो आत्ता आपण. सो इन अ डायऑक्सिजन वी स्टडी अबाउट त्यांच्या प्रिपरेशन मेथड स्टडी केले डायऑक्सिजनच्या. सो प्रिपरेशन मेथडमध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द लॅबोरेटरी मेथड. Laboratory method. येस, लॅबोरेटरी मेथड. देन येस, लॅबोरेटरी मेथड नंतर कोणती मेथड पाहिली. इलेक्ट्रोलायटिक मेथड. देन Industrial. इंडस्ट्रियल मेथड. करेक्ट. ओके, आणि पुढे आपण स्टडी केला त्यांच्या डिफरंट रिॲक्शन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड रिॲक्शन्स. ह्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम कोणाला. नाही. No. No. ओके, ठीक आहे. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट इट्स युजेस. ऑक्सिजनचे युजेस पाहूयात पहा. Uses of oxygen we are going to see. So the first use of oxygen is, it is important for the respiration to sustain the animal and aquatic life. So सगळ्यांना माहिती आहे की हा इम्पॉर्टंट कशासाठी आहे. इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द रेस्पिरेशन. नेक्स्ट यूज इज, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. हॉस्पिटलमध्ये यूज केला जातो पहा. इट इज यूज इन हॉस्पिटल फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. ऑक्सिजन सिलेंडर्स असतात हॉस्पिटलमध्ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशनसाठी. सो दिस इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन अ हॉस्पिटल. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन अ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ स्टील. स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये यूज केला जातो ऑक्सिजन. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑक्झीॲसिटायलीन फ्लेम. फॉर वेल्डिंग पर्पज. वेल्डिंग आणि कटिंगसाठी यूज केला जातो. वेल्डिंग पर्पज अँड कटिंग ऑफ मेटल. मेटल्सच्या कटिंग आणि वेल्डिंगमध्ये हा ऑक्झीॲसिटायलीन फ्लेममध्ये ऑक्सिजनचा यूज होतो. नेक्स्ट, इट इज यूज इन कंबशन ऑफ फ्युएल. कंबशन ऑफ फ्युएल, फ्युएलच्या कंबशनमध्ये यूज केला जातो. इथे मी तुम्हाला मागे एक रिॲक्शन दाखवली होती बा,
कंबशन रिॲक्शन म्हटलं तुम्ही त्याला इथे. दिस इज अ कंबशन रिॲक्शन. मिथेन इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन इट गिव्स कार्बन डायऑक्साईड अँड H2. सो दिस इज यूज इन अ कंबशन ऑफ फ्युएल. तर हे सगळे ऑक्सिजनचे युजेस आहेत. इट इज यूज इन रेस्पिरेशन, हॉस्पिटल फॉर द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ स्टील, ऑक्झिॲसिटाइलिन फ्लेममध्ये यूज केला जातो फॉर द वेल्डिंग अँड कटिंग पर्पज, अँड इट इज ऑल्सो यूज इन अ कंबशन ऑफ फ्युएल. ठीक आहे. सो इथे आपण ऑक्सिजन म्हणजे डायऑक्सिजन फिनिश करतोय. पुढचा पॉईंट आहे आपला सिम्पल ऑक्साईड्स. तर सिम्पल ऑक्साईड्समध्ये परत आपण 4 सब टाईप क्लासिफिकेशन पाहतो त्यांचे. ॲसिडिक ऑक्साईड, बेसिक ऑक्साईड, न्यूट्रल ऑक्साईड अँड ॲम्फोटेरिक ऑक्साईड. राईट. सो दॅट पॉईंट वी विल स्टडी टुमारो. सो आत्ताचा जो काही पॉईंट होता ह्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम तुम्हाला? नाही. टुडे वी स्टडी अबाउट द this halogen, oxoacids of halogen as well as dioxygen. ठीक आहे. So tomorrow we are going to start about the simple oxides. सो थांबूया तिथे मग आपण. ठीक आहे. येस. तुमचं फिजिक्सचं लेक्चर नसेल आज. टीचर या सर्व नोट्स ग्रुपवर टाका. येस येस आपण टाकतो ग्रुपवर नोट्स.